کالچر ما، یعنی اون سنت های قشنگ ایرانی رو به خارجیان، هم از آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها، شما نمیدونین تو همین ویلشر بولوار اصلا جمعیت لول میخورد و میدیدن با این لباس های رنگارنگ قشنگ محلی ایرانی و با این کاستوم های قشنگی که اصلا داشتن ایران ما رو نشون میدادن به تمام دنیا، فرهنگ ما رو. آهنگ های قشنگ، مثلا خانمی که از اتریش تشریف آورده بودن، مثلا آهنگای محلی فولکلوری صدای که بسیار زیبایی هم دارن. خانم زویا، بله صدای خیلی قشنگ دارن. خانم زویا نبودن، نه زویا خانم نبودن. بله اسمشون رو دیدیم که جویا. عرضم به حضورتون بسیار قشنگ بود و واقعا باید تبریکی داریم برای آقای علی رازی و کار قشنگ دیگه‌ای که دارن انجام میدن. یک لوحه خواهد بود که این به عنوان مظهر آزادی در قسمت سیتی آف لس آنجلس که آردی جاشو تعیین شده در سنچوری سیتی در سانتا مونیکا بولوارد، یک کورنری رو، یک سراحی هستش انتخاب کردن و در حدود چند ماه دیگه این نصب خواهد شد که اولین اثر آثار ایرانی خواهد بود که در این کورنر به همت فرهنگ فاندیشن که واقعا باعث افتخار ما خواهد بود. حالا بریم کلیپ های دیگر رو ببینیم. جشن نوروز در شهرداری لس آنجلس رو بریم نگاه کنیم، ببینیم اون چه خبر بود. من برات بیس میزنم تو رو برقصونم، تو برام ناز میکنی منم برات بیس میزنم. تو دنیای منی، آخر رقصیدنی، شعر آخر منی، فقط مال منی. من برات بیس میزنم تو رو برقصونم، تو برام ناز میکنی منم برات بیس میزنم. تو دنیای منی، آخر رقصیدنی، شعر آخر منی، فقط مال منی. چرا دعوت نشدم، نباید می اومدم، من چرا عاقل نشدم. صف دختر به سر آواز داره قوقا میکنه، فکر دیدن تو امشب دلمو میلرزونه. Nowruz, the Persian New Year, As you all know, we are one of the most diverse cities in the world, and a big part of what makes us unique as Angelinos is that we embrace our diversity, we celebrate the beauty of our communities and our many cultures. And so today, I, along with my colleagues, are extremely honored to join our friends in this great chamber and across our wonderful city in recognizing and announcing the coming of spring with Nowruz, the Persian New Year. Before I begin, I would like to ask all our Persian city employees who are here today to please stand and be recognized. You too, man. The most recent figures tell us that there are more than 300 Iranian Americans who work in various professional capacities as engineers, information technology professionals, managers, etc., and they all work in the city of Los Angeles proudly. Interestingly, the diversity in their ethnic and religious background, Baha'i, Jewish, Armenian, and Muslim, represents the strength of diversity within the Persian community as well. The majority of the Iranian Americans in the city are engineers, with the greatest concentration in public works, the Department of Water and Power, the Department of Transportation, and Building and Safety. And outside of Iran, get this, Mr. Labange, outside of Labange, the city of Los Angeles is the single largest non-Iranian employer of Iranian professionals, and we should be proud of that. Another hand. Many of the Iranian Americans in the city entered civil service and have proudly served this great city and her residents for over 2 decades.
That is amazing, and the city would not be the same without the contributions Persians have made to other industries and developments in the city, especially in the textile industry. And many of you know about the work I've been doing on bringing back Broadway and bringing back many of these historic theaters. And it actually was a close Persian friend of mine, Ezzat Delajani, who gave me the idea to work on bringing back Broadway. He was a champion for preserving several historic theaters on Broadway and helped found the Nowruz Foundation 13 years ago. So I want to give him a special recognition as well. Through the Nowruz celebration, the Persian American community brings hundreds of years of culture, history, and rich tradition to the city of Los Angeles. Nowruz proclaims spring as a time of rejuvenation of nature, rekindling of friendships, and bringing about hope for a brighter future for all. It is truly a time of celebration and strengthening of our common resolve to be better and do better. Along with the celebration of Nowruz each year, the Persian American community of Los Angeles reaches out to all of our diverse communities and contributes to forming بله cities. همونجوری که مشاهده کردیم بله. این در آقایی که لس داشتن آنجلس بله اتفاق در افتاده. شهرداری لس شهرداری آنجلس لس بله آنجلس که میدونین که شهرداری لس آنجلس بله. 15 برزن داره و اگه چیز ایرون بگیم که کانسل ممبرها 15 تا دیستریکت مختلف داره بله. یعنی وارد همین قسمت شهرداری که توی همین اتاقشون که این آقای جلوی به حساب تمام این کانسل ممبرها صحبت میشد این کانسل ممبر داونتاون بودن آقای حوزه هزار بله. که راجع به ایرونیا صحبت کردن راجع به واقعا نوروز صحبت کردن چقدر ایرونیای موفق در شهرداری بعد از تهران در شهرداری لس آنجلس بالاترین رقم مهندسین موفق لس آنجلسی که الان به هر حال من هم به عنوان یه عضو کوچیک افتخار این رو داشتم که جزو یکی از اولین مهندسین ایرانی باشم که در شهرداری لس آنجلس شروع به کار کردم و یعنی دقیقاً سال 1979 انقلاب ایران من در لس آنجلس من 78 به اینجا اومدم و 79 من استخدام شهرداری لس آنجلس مسئول جواز ساختمانی شدم و اگه توجه کردین که گفتن اونایی که اونجا بودن که به هر حال منم جزو اعضاشون بودم و بلند شدم به هر حال واقعا غرورآمیز هستش واقعا غرورآمیز هستش کم شخصیتی نیستن اینجا نشستن فدای شما لطف دارین خانم افسانه دوست چقدر هم قشنگ فامیلیتون یعنی من همیشه یک چیزی رو دو تا لغته که براش واقعا براش احترام قائلم یکی دوستی یکی عشق و یکی دوستی هستش که این اصلا هیچ مرزی نداره حدی نداره و فرق نمیکنه ما چه دینی داشته باشیم چه کالچری داشته باشیم اما فامیلی شما واقعا بسیار زیباست یعنی دوستی یعنی قشنگترین چیزی که هر کسی میتونه سر تعظیم براش بگذاره به هر حال قسمت‌های مختلف این رو ما می‌بینیم اگه اجازه بفرمایید ادامه این رو ادامه داریم بله کارگردان این زیاد بود حدود یک ساعت برنامه Ms. Bryson, بله Mr. LeBond, you wanted to call on some of our colleagues? Yes, Mr. Blumenfeld would like to make some remarks. Great, thank you. I just want to join in this celebration. I'm inspired. My heart is warmed by seeing so many folks come out for this. I wanted to add my voice. Nowruz Mubarak. I want to point out that we talk about the rich diversity of the Persian community throughout Los Angeles, and we talked about some of the areas, but it's in my district, far-flung, as some people may consider it, in the West Valley, we have quite a large percentage of Persian Americans. We have in Tarzana, Woodland Hills, almost more than 10%. And I see a number of my friends here. I see John and Barbara Ardalan here, who are not just neighbors, and friends and constituents, but they are important members of the community who do so much to make the community better, not just the Persian community, but the entire community. One of the great things I've always said that the Persian community has been successful at is that they've figured out ways to keep their culture, but also become part of the fabric of the culture of Los Angeles. And today is a celebration of that as much as it is a celebration of everything else that's been discussed here today. The other thing I should mention about my district and the Persian community, the voice of the Persian community often, in terms of Omid TV, Iran TV, Nadir Rafi does his show right out of Woodland Hills, and that is seen not only throughout Los Angeles, but throughout the world. So I like to think that
Woodland Hills is the voice of the Persian community in that regard. So I just wanted to thank you for having this celebration and wish you all a happy Nowruz. Thank you. Mr. Krikorian, Mr. Krikorian. Thank you very much, Mr. President. Nowruz Piruz, everyone. This celebration, this annual celebration that we have here in Council has great special significance to me. First of all, because your flowers are always my wife's favorites. When I bring these home, I get high marks. So thank you for that. But much more importantly than that, as many of you know, I am in the more than 2 centuries of history of this city. I am the only Armenian American ever to have been elected to this chamber. And the Armenian people have a strong bond of kinship with the Iranian people, with Persian culture over the many centuries. And it's especially poignant at Nowruz because we think about spring and we think about renewal and we think about peace. And Iran formed a place of refuge for the Armenian people over many centuries of oppression, but certainly and most notably at the time of the Armenian genocide. And so it is very moving for me to be able to celebrate Nowruz with you. And on behalf of the very, very large Armenian Iranian community here in Los Angeles, it's a great pleasure to be able to celebrate with all of you. And I'd like to say that my office has had a special relationship with the Iranian American community too, because of some of the great people that we've had in my office representing the people of the 2nd Council District. And I want to start with my field deputy, Nikki Azari, who's here. And of course, my most trusted advisor, my chief of staff, Irina Brunosian, who is himself Iranian Armenian and serves as my chief of staff. And his predecessor, most notably, I want to give a special shout out to my previous chief of staff, now Assembly member Adrian Nazarian, the first Iranian-born member of the state legislature in our state's history. And Adrian, Assemblymember Nazarian, as you know, started the Nowruz celebration in our state capital, and I'm so very proud of him for doing that. So thank you all for being able to be here and celebrate Nowruz with us. But more important than that, thank you very much for the دیدید اسم امید ایران رو در شهرداری لس آنجلس. البته این کانسل ممبر وودلند هیلز، رسیدا و تارزانا، آقای باب بلومنفیلد که ما افتخار شاید 1 یا 2 بار فکر کنم به همین برنامه ما تشریف آوردن و از نزدیک با جناب آقای رفیعی، نادر رفیعی آشنایی دارن و واقعا لطف کردم. من خودم شخصا سورپرایز شدم که اسم ما رو آوردن بین این همه ایرانیای موفق و به هر حال لطف کردن، اما اسم نادر و تلویزیون امید ایران رو. و اگر توجه بفرمایید، نادر قرار بود بیاد فیلمبرداری بکنه در و حتی من اگه یادتون باشه به شما هم زنگ زدم و از قضا خانم سیمین تهرانی که رویال تایم تیوی به هر حال زنگ زدم و تشریف آوردن، من دعوت کردم ازشون و این کاورجی که اگه میبینین نوشته رویال تایم تیوی، ایشون زحمت کشیدن، کروشون آوردن و واقعا مرسی ازشون. البته کانال 35 همینجوری که میدونین اینو به طور زنده در تمام بله نشون میده و این کاورج رو همه جا داره. همینجوری که دیدین کانسل ممبره که مال شرمن اوکس بودن که یک آقای ارمنی هستن، دیدین چقدر به چه صورتی تعریف کردن از ایرانی‌ها. حتی رئیس چند تا از دپیوتی‌هاشون ایرانی، خانم نیکی خودشون ایرانی هستن و رئیس دفتر کلشون ارمنی ایرانی هستن باز. و بعد دیگه آقای آدرین نظریان که دیگه در استیت اسمبلی بازم ایرانی ارمنی هستن. ایرانی‌ها همه جا نفوذ دارن آقای اردن و این نشون میده لایقن. دقیقاً. لیاقتشو دارن. دقیقاً. و ایرانی‌ها خیلی با استعدادن. بله واقعا. و خیلی مردم سمارتی هستن. بله. و همونطور که گفتم
لیاقتشون. قربونتون. به هر حال فکر کنم باز ادامه بدیم یه مقدار بازم دیگه داریم. از بله این یه ساعت کاورج، اما خب همینجوری میتونیم کات کنیم یه جاهای تیکه دیگر تیکه، رو بله. تیکه باز ببینیم. البته چیزای دیگه هم باز داریم که باز نگاه بکنیم. فکر کنم هنوز